Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika matangazo yetu hapa kampuni ya Nation Media Group. Jioni ya leo tunasema asante kwa hudumu wote wa afya na wadau wengine walioko mstari wa mbele katika vita dhidi ya virusi vya corona. Ikiwa leo ni siku ya leba humu nchini, shamra za leba mwaka huu hazijashuhudiwa kama ilivyo ada, na wafanyikazi hawakupata fursa kuonyesha maonyesho yanayoambatana na kazi zao kutokana na sheria za kuzuia mijumuiko ya watu. Hata hivyo, Rais Kenyatta ameeleza matumaini ya kushinda vita dhidi ya virusi vya corona na hali ya kawaida kurejea humu nchini, japo haijulikani lini. Mbali na hayo mtazamaji, tumekuandalia mengi na mengine katika meza ya NTV jioni, lakini kwa sasa tupate vidokezo. So far what we can say is that we've rescued 5 that are in good shape. They are in the hospital. Maafisa 7 usalama wapoteza maisha baada ya lori lao kusombwa na mafuriko huko Baringo. Ni kujua afya yangu kwa sababu afya ni ya muhimu kwa mwili. Na ndio ujue maisha yako itakuwa namna gani, kwa sababu ndio usiishi ukiwa na wasiwasi katika dunia. Maambukizi ya corona yapindukia 400 nchini, huku upimaji wa wengi ukianza katika mitaa ya Isli na Kawangware. Out of the 15 that we got today, 11 come from Mombasa. So Mombasa is beginning to be a worrying situation, and further measures we have to take further measures. Je, wajua kinachoongeza kasi maambukizi ya corona katika kaunti ya Mombasa? Tutakujuza zaidi. We cannot relax in our efforts to conquer this invisible enemy, and we need to put our economy on a strong growth path. If we don't, we could lose upwards of 500,000 jobs over the next 6 months. Rais Kenyatta asema nafasi zaidi za ajira zitapotea kwa corona, huku siasa zikitawala sherehe fupi za Labor Day Ikulu. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Kaltun Jama. Karibu tena mtazamaji kwa taarifa za utendeti za NTV jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Atieno. Maafisa 7 usalama wampoteza maisha usiku wa kuamkia leo katika mto Kagir, kaunti ya Baringo, baada ya lori walilokuwa wakisafiria kusombwa na mafuriko. Maafisa 3 bado wanaendelea kutafutwa, huku wengine wakinusurika na majeraha. Ni katika mto huu ambapo maafisa 7 wa kitengo cha kukabiliana na wizi wa mifugo walikumbana na mauti. Maafisa hao walikuwa wakirejea kambini wakati mkasa ulipowakumba. Hii maji ni mingi sana. Maji kubeba lori yenye iko na mizigo kubwa namna hiyo, kumaanisha hii maji ni mingi sana. We need a bridge. We need to pull resources together, both the national government and the county government, tuone ya kwamba tumeweka mradi mzuri hapa ya kufukisha watu wetu na pia to beef security. Maafisa 12 walikuwa katika lori hili, huku 5 wakinusurika kifo. Mili 5 imepatikana, huku msako wa maafisa 2 ukiendelea. About 3 officers jumped up and crossed to the other side of the lagoon, and the others were carried away by water. So far what we can say is that we've rescued 5 that are in good shape. They are in the hospital. We have also recovered 3 more bodies, and as I speak with you right now, I've been told there's another body that has been sighted somewhere. We've sent a vehicle and several officers to go and confirm whether that is one of the body we are looking for. Vitengo mbalimbali vya usalama vinashirikiana katika kusaka maafisa waliotoweka. Lori hilo lilibebwa na mafuriko kwa zaidi ya mita 200, huku mwili wa afisa mmoja ukipatikana zaidi ya kilomita 70 kutoka eneo la ajali. Naibu wa gavana wa Baringo ameomba ushirikiano kati ya serikali kuu na za kaunti ili kujenga daraja lililosombwa na maji, kwani linasaidia katika usafiri na usalama eneo hilo. Mkasa huo umetokea siku moja kabla ya operesheni kuanza katika eneo la Tiati kuwafurusha wezi wa mifugo.
Wizara ya Afya imejitetea kuhusu matumizi ya pesa zilizotengewa mikakati ya kukabiliana na virusi vya korona humu nchini. Wakati huo huo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kwamba atachukua hatua mwafaka dhidi ya siasa na mzozo ndani ya taasisi ya utafiti wa matibabu humu nchini KEMRI. Huko haya kijiri, idadi ya maambukizi ya korona nchini imepindukia 400 baada ya visa vipya 15 kuripotiwa leo. Mwanahabari wetu Seth Olale na maelezo zaidi. Madai ya kuweko ufisadi katika matumizi ya fedha zilizotengewa mapambano ya korona nchini yanaonekana kumkera Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, ambaye licha ya kutoa taarifa ndefu kwenye ukurasa wake wa Facebook jana, leo pia amekariri msimamo wake. I have never done any business, not only with this ministry, but with any ministry in government. It is my policy. Hii ni baada ya malalamiko kuibuka kuhusu jinsi wizara hiyo ya afya ilivyotenga na kutumia takriban shilingi bilioni 6 zilizotengewa wizara hiyo kukabiliana na virusi vya korona. For the 2 million shillings, 5.something million out of that is tax, first and foremost, that's VAT. Then you take the other money, you take 15 COVID-19 ambulances, all right? You take 15 ambulances, you put in those ambulances the health workers who are working in those ambulances. You put the PPEs those people are using in those ambulances. Aidha, Waziri Kagwe amesema kwamba siasa zimechangia mivutano kati ya kituo cha utafiti wa kitiba KEMRI na kile cha kuchunguza magonjwa ya kuambukiza kuhusu matumizi ya pesa na vilevile vifaa vya kuchunguza na kukabili COVID-19. Whereas the ministry will not micromanage any institution, we will streamline our institutions so that management issues do not become a challenge in COVID-19 management. Hayo ya kijiri, idadi ya walioambukizwa virusi vya korona imepanda hadi 411 baada ya watu 15 zaidi kupatikana na virusi hivyo chini ya saa 24. Jumla ya waliopona korona nchini ni 150, huku watu 4 zaidi wakipoteza maisha yao chini ya saa 24, idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa siku moja. Idadi ya waliofariki hadi sasa kutokana na COVID-19 imefikia watu 21. Wizara ya Afya vilevile itapokea msaada zaidi kutoka kwa wafadhili. Pesa hizo zitatumika kwenye awamu ya pili ya upimaji wa jamii. Seth Olale, NTV, katika afisi kuu za Wizara ya Afya, Nairobi. Na tukisalia na taarifa inayofungamana na masuala ya COVID-19 nchini, ni kuwa serikali ya kaunti ya Kilifi sasa imetangaza kwamba hakuna kisa cha korona katika kaunti hiyo baada ya wagonjwa wote 6 kupona. Huko haya kijiri, kaunti ya Mombasa leo imeripoti kuweko kwa visa 116 baada ya watu 11 zaidi kuambukizwa katika kaunti hii. Shughuli ya kuwapima watu kwa wengi inaendelea, lakini bado kuna changamoto zikiwemo tamaduni na hulka za wakazi. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Maambukizi ya virusi vya korona hapa Mombasa yanaendelea kutisha, huku Wizara ya Afya ikithibitisha kuwekwa kwa watu 119 ambao sasa wamepata ugonjwa huo. Takriban watu 18 wamepona baada ya kutibiwa. And out of the 15 that we got today, 11 come from Mombasa. So Mombasa is beginning to be a worrying situation, and further measures, we have to take further measures to contain Mombasa. Shughuli ya kuwapima watu ugonjwa wa COVID-19 iling'oa nanga jana hapa Mombasa, huku vituo viwili vikiwekwa katika juhudi za kutaka kujua idadi ya maambukizi, hasa katika mtaa wa Old Town na eneo zima la Mvita ambako kuna hofiwa kuna visa vingi vya corona. We can even take it further to say watu wa Old Town wasitoke sasa. If they don't change, we're going to tell them kuanzia sasa msitoke huku kuinteract na watu wa huku, kwa sababu mimi naelewa kuna ile tabia na mila na desturi. Watu wa Old Town hasa huu mwezi wa Ramadhani pengine wanakula pamoja, wanakula sinia moja, wengine wanasema tukae kama zamani. Haiwezekani. Lakini kunazo changamoto zinazowakumba maafisa wa afya
kwani watu 53 pekee ndio waliojitokeza jana kupimwa na wengine kusemekana kuwaficha wapendwa wao. Kwa mfano, mtu ana wake wawili, watoto 10, na anajua waza na corona. Hatosongelea hicho kidubwasha cha kupima corona, hakisongelee kabisa, atakimbia. Ataangalia gharama ya wake wawili, yeye mwenyewe, watoto 10, watu 13. Serikali ya kaunti ya Mombasa wamekubali kuwalipia wale ambao watakao katika hiyo quarantine kwa hizo siku 14. Kati ya wagonjwa 29 wa COVID-19 katika mamlaka ya bandari, 10 wamepona huku zaidi ya 60 wakiwa kwenye karantini. Kwa muda wa wiki moja iliyopita, zaidi ya wafanyikazi 1000 bandarini wamepimwa, lakini hakuna yeyote aliyepatikana virusi hivyo, huku serikali ikipeana vifaa vya kukinga kuenea kwa virusi hivyo. We've reduced our staff to only about 4,000 to 5,000. So the 10,000 contribution which has been donated by the national government will go a long way in reducing the impact of the coronavirus in the port. Na huko Kilifi, wagonjwa wote 6 wa COVID-19 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Na sasa hakuna kisa chochote cha corona kaunti hiyo, lakini bado maafisa wa afya wanaendelea na upimaji wa watu kwa wingi. We are not out of the woods yet. We don't know exactly what the mass testing will give us, and therefore my appeal to the people of Kilifi is to continue implementing the protocols and the measures that have been communicated. Shughuli za kuwapima wakazi wa Kilifi inaendelea katika hospitali ya Kilifi, Malindi, Mariakani na hata kituo cha afya eneo la Mtwapa. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Wizara ya Afya imeanza shughuli za upimaji wa wingi wa virusi vya corona katika maeneo ya Kawangware na mtaa wa Eastleigh ili kufuatia maeneo hayo kutambulika kama mapango ya corona hapa Nairobi. Kawangware ina visa 13 vya maambukizi na Eastleigh ikiwa na visa 11 kufikia sasa. Helen Aura ana mengi zaidi. Wakenya walijitokeza kwa wingi katika mitaa ya Kawangware na Eastleigh huku foleni zikiwa ndefu. Hii ni baada ya serikali kuanzisha shughuli ya upimaji wa umma, huku ikisema ina uwezo wa kupima watu 700 hadi 1000 kwa siku. Kila mmoja alikuwa na nia kujua iwapo yuko sawa kiafya kutokana na mchamko wa virusi vya corona. Gonjwa imekuja na imeweka watu wasiwasi, imetia watu wasiwasi. Na sasa kama mtu kama mimi kinishika, itakuwa ni shida sana. Naomba serikali ikipata dawa, vile nasema ifanye tu shughuli ipate dawa. Waliojitokeza kupima walitakiwa kujiandikisha kisha kupimwa joto na kuchukuliwa sampuli za pua na mdomo. When the first case came into Kawangware, at this point, that was case number 189. From case number 189, the immediate contacts that resulted from case number 189 is what we call case number 243. Case number 244, and you can see these ones are together, which means they must have been somewhere together. They were collected together and they were put in isolation, in quarantine together and then tested. Huku kesi za corona zikiendelea kupanda nchini, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameendelea kuwasihi Wakenya kuchukulia ugonjwa huu kwa uzito na kuhakikisha wamefuata kanuni zote zilizotolewa na serikali ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Helen Aura, NTV. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kukaza kamba dhidi ya wafisadi na wafanyikazi wa ardhi katika sehemu zilizoonekana kumlenga naibu wa Rais William Ruto. Aidha, Atoli amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuimarisha uhusiano wake na kinara upinzani Raila Odinga, huku akieleza matumaini kwamba shughuli za BBI itarejea baada ya vita dhidi ya corona kushindwa. Kennedy Mureithi alihudhuria hafla fupi ya Labor Day iliyofanyika kwa mara ya kwanza katika ikulu ya Nairobi na kuandaa taarifa ifuatayo. Tuwe wima kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya za Afrika Mashariki. Maadhimisho ya sikukuu ya leba ya mwaka huu yalikuwa ya aina yake. Lakini siasa iliyoshamiri ilikuwa ile ile. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli akichukua fursa katika maadhimisho hayo kudhihirisha uhasama wake wa kisiasa na naibu wa Rais William Ruto. Ruto hakuwa katika hafla hiyo iliyoandaliwa katika ikulu ya Nairobi na kupeperushwa moja kwa moja kupitia redio na televisheni nchini.
Atwoli alimpiga vijembe Ruto kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku akimtaka Rais Uhuru Kenyatta kumtenga na kutafuta miungano mipya ya kisiasa. Your Excellency, don't abandon the handshake agreement you entered into with the leader of the opposition. We are the majority. We are the majority. We are the majority. Chances on. Atwoli alimhusisha Ruto na kuingilia shughuli za NSSF, huku akidai amefanya juhudi za kumngatua katika bodi hiyo. Aidha, alidai Ruto anajaribu kutumia bunge kubadilisha sheria. Yesterday, Your Excellency, a young man met my personal assistant and he's telling him, we know Mzee, by next year he will be out of the board of NSSF and we will do a lot of shady business NSSF has learned so long as he's out. Let me promise that young man, even if I left yesterday, I've created a legacy that nobody will interfere. With the support of Your Excellency the President, nobody will interfere with that fund. Atwoli pia aliguzia shamba la Ruai ambalo serikali imechukua juzi, iliyohusishwa na Ruto, huku akipongeza vita dhidi ya unyakuzi wa ardhi na ufisadi nchini. This has sent a very strong message to all those grabbers and those who occupy grabbed land across the country that it is just a matter of time that their ill-gotten parcels of public land will revert back to the rightful owners who are the Kenyan people. Nobody can stop reggae. Aidha, mchakato wa BBI ulifufuliwa, huku Atwoli akitaka mchamko wake urejee baada ya vita dhidi ya corona. Hii pandemic ikwishe, tubadilishe katiba. Na mtu asikuambia Your Excellency, because this is a big house we are creating for everybody. Na wewe pia ukiwa ndani, I thank you. Kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta alijitenga na matamshi hayo ya kisiasa, huku akitaka wanasiasa wote kushirikiana wakati huu wa vita dhidi ya corona. Tusitumie hii vita ya corona kama ni wakati wetu wa kupiga siasa duni. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta amewataka wanasiasa wa tabaka mbalimbali kushirikiana ili kuhakikisha kuwa Wakenya wameshinda janga hili la corona na wasihusike katika siasa za pesa nane. Kennedy Mureithi, NTV katika ikulu ya Nairobi. Mtazamaji, baada ya taarifa yake Kennedy Mureithi tunakwenda mapumzikoni, lakini kabla ya hapo, hapa kampuni ya Nation Media Group tunasema asante kwa wahudumu wote wa afya na wadau wengine ambao wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tumeshinda vita dhidi ya virusi vya corona, sio tu hapa nchini, hata katika bara za kimataifa. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Nyaji wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together.
rub fingers and thumbs and the bits in between, rub nails on palms, rub the back of each hand, rinse with clean running water, and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. We're here in Korogora at Eunice Chubby's residence. Lord, I need you. Oh, I need you know, malaria or other diseases, yes. But this one, MS. My feet can't stretch. As a human, you can ask, where was God when this was happening? Oh God, how I need. If Karen will live the way she is forever, it is for His glory. I'll still glorify Him. My one defense, my righteousness. Karibu tena katika awamu ya pili ya NTV jioni. Kenya inakabiliana na hatari ya kupoteza takriban nafasi nusu milioni za ajira katika kipindi cha miezi 6 ijayo iwapo hatua zilizowekwa ili kupunguza kuenea kwa COVID-19 zitaendelea kupuuzwa na hivyo basi kufanya uchumi kuendelea kuzorota. Matamshi haya yalitolewa na Rais Uhuru Kenyatta wakati wa maadhimisho siku kuu ya wafanyikazi nchini. We cannot relax in our efforts to conquer this invisible enemy. And we need, as we go forward, to put our economy on a strong growth path. Because if we don't, we could lose upwards of 500,000 jobs over the next 6 months. Shirika la Nation Media Group limeshirikiana na Wizara ya Afya katika mikakati ya kupambana na virusi vya corona. Nation Media Group itakuwa inawapa hudumu wa afya magazeti ya mtandaoni kwa miezi 2 bila malipo. Hilo litawasaidia kupata taarifa kamili kuhusu yanayojiri katika maeneo mbalimbali ya hapa nchini na mbinu za kukabiliana na janga la COVID-19. Kufikia sasa, shirika la Nation limetumia takriban shilingi milioni 100 kwenye kampeni ya kuhamasisha Wakenya namna ya kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19. This is not something that is going to end today. So the support that you have given us, we hope is going to continue ahead. It is not something that it is not a start and stop affair. It's something that is going to be with us for a while. NMG will be giving free e-paper subscriptions for 60 days to all frontline health workers. That means for the month of May and for the month of June, the frontline health workers will have access to the Nation newspapers online. That is the Daily Nation, the Business Daily, Taifa Leo, and the East African. This will help give them information that is reliable and is credible. Mtazamaji, dakika zimekatika 22 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kuna baadhi tu ya kauli. Lilian Wamboi anasema naomboleza na familia waliopoteza maafisa wa polisi katika kaunti ya Baringo kufuatia mafuriko. Mwingine anaitwa Lazarus anasema walale pema peponi maaskari wetu. Mwingine anasema mimi ni Austin kutoka Kajiado. Wa Kenya tusikilize mikakati iliyowekwa na serikali ili kuhakikisha kwamba tumeshinda vita dhidi ya COVID-19 humu nchini. Tunapumzika, tutakaporejea taarifa zaidi.
Mommy. Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Karibu mtazamaji, sasa tufanye za spoti. Ligi ya kandanda humu nchini bado imeathiriwa na hatua ya jana ya shirikisho la kandanda nchini kuahirisha msimu wa ligi ya mwaka 2019 na mwaka 2020. Hiyo jana timu ya Gor Mahia ilitangazwa kuwa mabingwa ligi kuu ya humu nchini, huku Nairobi City Stars wakipandishwa katika daraja la juu. Awali City Stars walikuwa wanaongoza ligi ya taifa Super kwa alama 43 baada ya raundi ya 18 na pointi 7 wakifuatiwa na Bidco United. The work that we did before is what has gotten us to the top, and by merit, City Stars deserve to be promoted, although we would not have liked it in this way, but nonetheless we worked hard. Today, if things were normal, we'd be playing Modern Coast today in the 4th last game of the season. Football Federation had no alternative apart from making a final decision and awarding the winners. We were hoping to achieve that anyway because we had a big lead. And so it's just a shame it's finished this way. We were hoping for a grand finale and have a big celebration. PSG ndio mabingwa ligi kuu ya Ufaransa baada ya nchi hiyo kutangaza kuwa ligi haitoendelea tena msimu huu kutokana na janga la COVID-19. PSG walikuwa wakiongoza ligi kabla ya michezo kusimamishwa mwezi Machi mwaka huu. Tofauti ya alama kati ya PSG na Olympique Marseille ambaye ni ya pili katika jedwali ni ya 12. Timu za Amiens na Toulouse zimeshushwa daraja na zitalazimika kucheza katika ligi za chini wakati michezo itarejelewa nchini Ufaransa. Gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko huenda akajitumbukiza katika matatizo zaidi baada ya kukataa kushirikiana na halmashauri ya huduma za jiji la Nairobi, huku baadhi ya madiwani wakipinga kufufua mswada wa kumfurusha afisini. Anatokana na Sonko kutishia kujiondoa kwenye makubaliano kati yake na serikali kuu na kuhamisha baadhi ya majukumu ya kaunti kwa serikali kuu. Kwa habari hiyo na kwa kina pamoja na mengi na mengine, usikose kujipatia nakala yako ya gazeti ya Faridi la Taifa Leo hapo kesho. Mtazamaji, mwisho ama tumefikia tamati ya taarifa za NTV jioni. Shukrani za dhati kwa wale wote wamfanikisha taarifa hizi. Mimi ni Kaltu Njama, kalimani wetu wa lugha ishara alikuwa ni Flora Atieno. Lakini kumbuka sisi kama kampuni ya NMG tunawapa shime, tunawahongera wahudumu wote wa afya na wadau wengine ambao wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba taifa ama kote duniani tumeshinda vita dhidi ya virusi vya corona. Alamsiki. Allah